Good morning students. I am Sampath Kumar, faculty in physics. ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి ఫస్ట్ చాప్టర్ అయినటువంటి వేవ్స్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అయినటువంటి ఓపెన్ ఆర్గాన్ టైప్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చాను. కాబట్టి ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ని చాలా టేక్ ఇట్ ఈజీ తీసుకొని చాలామంది ఫెయిల్ అవుతున్నారు. కాబట్టి సో ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ క్వశ్చన్ అయినటువంటి ఓపెన్ ఆర్గాన్ టైప్ని చాలా సింపుల్గా ఈజీగా 8 మార్క్స్ గెయిన్ అయ్యే విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మళ్ళీ నేను మీ ముందుకు వచ్చాను. కాబట్టి ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ జరుగుతున్న సందర్భంలో ఈజీగా పాస్ అవ్వడానికి ఓపెన్ ఆర్గాన్ టైప్ 8 మార్క్స్ ఈజీగా గెయిన్ అవ్వడానికి మరొక ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మీ ముందుకు వచ్చాను. లాంగ్ క్వశ్చన్ మనకు 19th లాంగ్ క్వశ్చన్ జనరల్గా మనకు ఇదే వస్తుంది. మ్యాక్సిమం మనకు టోటల్గా వేవ్స్ అనే చాప్టర్లో 4 లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అందులో మనకు ఒకటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అయినటువంటి ఓపెన్ ఆర్గాన్ టైప్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చాను. ఇంతకీ మనకు క్వశ్చన్ ఏ విధంగా వస్తుందంటే, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇన్ ఓపెన్ ఆర్గాన్ పైప్ అండ్ డిరైవ్ ద ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇన్ ఓపెన్ ఆర్గాన్ పైప్ అని రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ జనరల్గా మన క్వశ్చన్లో explain the formation of stationary waves in enclosed in open organ pipe వస్తుంది. enclosed in open organ pipe రావడం వల్ల enclosed అనే వర్డ్ని జనరల్గా మనకు చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎన్క్లోజ్డ్ అనే పదాన్ని చూసి క్లోజ్డ్ ఆర్గాన్ పైప్ అనుకొని ఆన్సర్ మొత్తం రాంగ్ రాస్తున్నారు. 8 మార్క్స్ లాస్ అవుతున్నారు. కాబట్టి ఇది ఒక విషయం జాగ్రత్తగా మీరు గమనించాలి. ఇక్కడ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ఓపెన్ ఆర్గాన్ పైప్ వస్తే మనం ఓపెన్ ఆర్గాన్ పైప్ గురించి మాత్రమే రాయాలి. ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ఓపెన్ ఆర్గాన్ పైప్ అని వస్తే ఎన్క్లోజ్డ్ అనే వర్డ్ మాత్రమే అది, కానీ మనం రాయాల్సింది మాత్రం ఓపెన్ ఆర్గాన్ పైప్లో. ఎన్క్లోజ్డ్ అనే వర్డ్లో క్లోజ్డ్ అని ఉంది కాబట్టి క్లోజ్డ్ ఆర్గాన్ పైప్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి అది చాలా రాంగ్. 8 మార్క్స్ లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది, కాబట్టి లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం జనరల్గా ఓపెన్ ఆర్గాన్ పైప్ గురించి మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అదొకటి మాత్రం దృష్టిలో పెట్టుకుని, లేకుంటే 8 మార్క్స్ లాస్ అవుతారు. So today our topic is formation of stationary waves in open organ pipe. So how can form of the stationary waves in open organ pipe? Before going there, we should know about the what is the open organ pipe. Open organ pipe means here a organ pipe which has the both ends are opened. That organ pipe is called open organ pipe. A organ pipe which has the both ends are opened. That organ pipe is called open organ pipe. So which has the air column. Which has air column. A organ pipe so which has the both ends are opened and which has air column is called, that is the open organ pipe. Simple గా మీరు an organ pipe which has the both ends are opened is called open organ pipe అని రాయొచ్చు. సో ఆ డెఫినేషన్ మనం కంపల్సరీ రాయాలి. సో how can form of the stationary waves in open organ pipe? We should know here. So let here small l be the length of the open organ pipe. So when a progressive wave sent through the open organ pipe from one end, so it will be reflected at the another end, and due to the superposition of incident wave and reflected wave, the stationary waves are formed along the length of the open organ pipe. అని ఈ విధంగా రాస్తే సరిపోతుంది. ఈ వర్డ్ కంపల్సరీ రాయాలి మనము ఈ సెంటెన్సెస్. సో లెట్ స్మాల్ l be the length of the open organ pipe when we send a progressive wave from the one end of the open organ pipe, it will be reflected back in opposite direction at the another end. Due to the incident waves and the reflected waves, due to the superposition of waves, stationary waves are formed. So ఈ విధంగా సెంటెన్స్ మనం రాస్తే సరిపోతుంది. Let small l be the length of the open organ pipe when we send a progressive wave from one end of the open organ pipe. So here it will be reflected at the second end. Due to the superposition of incident wave and reflected wave along the length of the open organ pipe, stationary waves are formed. ఈ విధంగా రాయాలి. So next we have to derive the equation for the frequencies in the open organ pipe. So first one is the first harmonic. దాన్ని fundamental frequency అంటారు. So that is also called as fundamental frequency. First harmonic means here, so here first harmonic means here minimum generally here crests and troughs are formed. So in the same way here this is the, so
So 2 points are there. One is the antinodes and another one is the node. Node and antinodes are found along the length of the open organ pipe. So listen here. So due to the free of the air particles at the both ends, always antinode is formed due to the superposition of waves where the two waves are superimposed at that point. So node is formed. So what is the node and what is the antinode? We should know here. Node means here the minimum displacement of vibrating particle is called node. Means the zero displacement of vibrating particle is called node. The maximum displacement of vibrating particle is called antinode. సో మీన్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎయిర్ పార్టికల్ ఈజీగా వైబ్రేట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇటువైపు ఓపెన్ ఎండ్ ఉంది కాబట్టి. సో ఇటువైపు ఓపెన్ ఎండ్ ఉంది కాబట్టి ఈజీగా వైబ్రేట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్ అంటాం. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాస్ యాంటీనోడ్. సో ఈ రెండు యాంటీనోడ్ మధ్యలో ఒక నోడ్ అనేది కంపల్సరీగా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు ఇదంతా మనం మ్యాటర్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అనే హెడ్డింగ్ పెట్టి ఓన్లీ డయాగ్రామ్ వేసిన తర్వాత సో ఇక్కడ మనము ఏమని రాయాలంటే ఫస్ట్ హార్మోనిక్ షుడ్ అట్లీస్ట్ హ్యావ్ ద 2 యాంటీనోడ్స్ అండ్ 1 నోడ్. ఇంతకంటే తక్కువ యాంటీనోడ్స్ ఇంతకంటే తక్కువ నోడ్స్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు. మినిమం 1 నోడ్ ఫామ్ అయినప్పుడు 2 యాంటీనోడ్స్ 2 ఎండ్స్ దగ్గర ఫామ్ అవుతాయి. కాబట్టి ఫస్ట్ హార్మోనిక్ షుడ్ అట్లీస్ట్ హ్యావ్ ద 2 యాంటీనోడ్స్ అండ్ 1 నోడ్ అని రాస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ మనకు హెడ్డింగ్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అని పెట్టేసి ఫస్ట్ హార్మోనిక్ షుడ్ అట్లీస్ట్ హ్యావ్ ద 2 యాంటీనోడ్స్ అండ్ 1 node and రాస్తే సరిపోతుంది. దాని కింద సో we know that the relation between the V and N. We know the relation between the velocity and frequency. So velocity V equal to n lambda. సో ఈ జనరల్ ఫార్ములా అందరూ మనం జనరల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. V equal to n lambda. Velocity of V is equal to n lambda using that equation. So this is the first harmonic కాబట్టి V equal to n1 lambda 1 అని రాస్తుంది ఇక్కడ. V equal to n1 lambda 1. ఇందులో so V is the velocity, n1 is the fundamental frequency, lambda 1 is the wavelength. So consider L is the length of the open organ pipe. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు L అనే లెంత్ అనుకుంటున్నాం. So between the antinode and node, so length between the antinode and node is the lambda by 4, and antinode and node is also lambda by 4. Lambda by 4 plus lambda by 4 equal to lambda by 2. So this is the first harmonic. Due to that here, this is the lambda 1 by 2. Because first harmonic got lambda 1 by 2 అనుకుంటున్నాం. So generally here, the distance between the one antinode and node is the lambda by 4. So here also same, antinode and node is the lambda by 4. Lambda by 4 plus lambda by 4 equal to lambda by 2. So here this is the first harmonic. Due to that lambda 1 by 2. So L అనే length lambda 1 by 2 కి ఈక్వల్ అయింది కాబట్టి from diagram L equal to lambda 1 by 2. ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేస్తున్నాం. యూజింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ lambda 1 equal to 2 into L. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే lambda 1 equal to 2L. So we know here the equation N1 equal to V by lambda 1. ఈ lambda 1 ఇక్కడ వస్తే N1 equal to V by lambda 1. సో ఇక్కడ మనం lambda 1 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం కాబట్టి in the place of lambda 1 we substitute the 2L. So N1 equal to V by lambda 1 equal to V by 2L. Let this is the first equation. First harmonic completed. So that is the first frequency. Second one is the second harmonic. So second harmonic ఇంత ముందు ఫామ్ అయిన యాంటీనోడ్స్ నోడ్స్ కంటే ఇక్కడ ఎక్కువ ఫామ్ అవ్వాలి. సో కాబట్టి సెకండ్ హార్మోనిక్ షుడ్ అట్లీస్ట్ హ్యాస్ ద 3 యాంటీనోడ్స్ అండ్ 2 నోడ్స్. ఇక్కడ 2 యాంటీనోడ్స్ మాత్రమే ఫామ్ అయినాయి, ఇక్కడ మాత్రం 3 యాంటీనోడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. So second harmonic should at least have the 3 antinodes and 2 nodes. So we know that already we know here between the antinode and node distance is the lambda by 4, and antinode and node lambda by 4, antinode and node lambda by 4, antinode and node lambda by 4. How many lambda by 4s are there? 1, 2, 3, 4. 4 lambda by 4s are there. So 4 lambda by 4. 4 lambda by 4 no 4 will be cancelled. So we get here lambda. So here this is the second harmonic. That's why so lambda 2. So let this is the lambda 2. So we know L equal to lambda 2. From diagram L equal to lambda 2 or lambda 2 equal to L. So we know the equation. The relation between the V and N. V equal to n lambda. Second harmonic got n to lambda 2. ఇప్పుడు మనం n2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి.
n2 equal to lambda 2 it వస్తే v by lambda 2. So therefore v by lambda 2 equal to how much value here? L. కాబట్టి v by L. So therefore n2 equal to దీన్ని 2 తో మల్టిప్లై చేసి 2 తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. దేర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ. 2 తో మల్టిప్లై చేసి 2 తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. 2 into v by 2L. So why we have to multiplying and dividing by the 2? Here v by 2L value we know, that is the L1. కాబట్టి 2 తో మల్టిప్లై చేసి 2 తో డివైడ్ చేస్తే 2 into v by 2L, v at the place of v by 2L we substitute the n1. So n2 equal to 2 into at the place of v by 2L we substitute the n1. n2 equal to 2n1. Let this is the second equation. So ఎందుకంటే మనం n2 వాల్యూ n1 తో కంపేర్ చేస్తే how many times increases? సో ఇక్కడ 2 times ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి n2 equal to 2n1 అనే వాల్యూ వచ్చింది. Similarly here third harmonic. So how we can find out the third harmonic? Third harmonic, it has at least 4 antinodes and 3 nodes. దీనికంటే ఎక్కువ. ఇక్కడ 2 antinodes 1 node, ఇక్కడ 3 antinodes 2 nodes, ఇక్కడ 4 antinodes 3 nodes. So here third harmonic should has 4 antinodes and 3 nodes. We know. So the distance between the antinode and node is the lambda by 4. Antinode and node is the lambda by 4. Lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4. How many lambda by 4s are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Totally we have the 6 lambda by 4. So 6 lambda by 4, 2 3 ja 6, 2 2 ja 4. Therefore we got here 3 lambda by 2. So 3 lambda by 2. So this is the third harmonic. That's why. So 3 lambda 3 by 2. 3 lambda 3 by 2. So here from diagram L equal to here 3 lambda 3 by 2 or 3 lambda 3 by 2 equal to L. 3 lambda 3 by 2 equal to L. By using this equation lambda 3 equal to 2 it was 2L by 3. 3 multiply చేస్తే it was divide అవుతుంది. ఇక్కడ divide చేస్తే it was multiply అవుతుంది. Lambda 3 equal to 2L by 3. So we know the relation between the velocity and wavelength. So formula here v equal to n3 lambda 3. By using this equation n3 equal to v by lambda 3. So equal to v by, at the place of lambda 3 we know here 2L by 3. So here 2L by 3. 3 is the denominator of denominator goes to the numerator. 3 into v by 2L. We know v by 2L equal to how much value? From first equation v by 2L equal to n1. So therefore n3 equal to 3 into, at the place of v by 2L we substitute the n1. n3 equal to v by 2L. So once again n3 equal to v by lambda 3 and v by, at the place of lambda 3 2L by 3. 3 is the denominator of denominator goes to the numerator. 3 into v by 2L. n3 equal to 3 into v by 2L place of n1 and last. Let that is the third equation. So from equation 1, 2, 3. From equations 1 to 3, when we are comparing the frequencies of first harmonic, second harmonic, third harmonic. First harmonic is the n1, second harmonic is the n2 equal to 2n1, third harmonic is the n3 equal to 3n1. Therefore we know here n1 is to, n2 is to, n3 is to, and so on equal to 1 is to, 2 is to, 3 is to, and so on. 1 is to, 2 is to, 3 is to, 4 is to, 5 is to, and so on. So we got here n1 is to, n2 is to, n3 is to, and so on equal to 1 is to, 2 is to, 3 is to, and so on. So this is the ratio of frequencies are formed in the open organ pipe. So here this is the formation of stationary waves in open organ pipe and also derivation of equations of frequencies in the open organ pipe. First harmonic, second harmonic and third harmonic. So కాబట్టి ఈ విధంగా మనం టోటల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మనకు 8 మార్క్స్ గెయిన్ కావచ్చు. ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఇస్తే మాత్రం 6 మార్క్స్ ఉంటుంది. ప్రాబ్లం ఇవ్వకపోతే డైరెక్ట్ గా 8 మార్క్స్ కన్సిడర్ చేస్తారు. కాబట్టి సో ఫస్ట్ మనం ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ఇన్ ఓపెన్ ఆర్గన్ పైప్ కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఓపెన్ ఆర్గన్ పైప్ అంటే ఏంటో రాసినందుకు మనకు 1 మార్క్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఇవన్నీ డయాగ్రామ్ 3 కలిపి డయాగ్రామ్లకి 1 మార్క్ ఉంటుంది. సో ఆల్ డయాగ్రామ్స్ జనరల్ గా 1 మార్క్. 1 + 1 2. ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ హార్మోనిక్ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేసినందుకు n1
n1 ఈక్వల్ టు v/2n అని 1 మార్క్. నెక్స్ట్ సెకండ్ హార్మోనిక్ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేసినందుకు 1 మార్క్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేసినందుకు n3 ఈక్వల్ టు 3n1 అని డిరైవ్ చేసినందుకు 1 మార్క్ ఉంటుంది. లాస్ట్ కన్క్లూజన్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 to 3 ఈ ఈక్వేషన్ n1:n2:n3 ఈక్వల్ టు 1:2:3 అని రాసినందుకు ఈ విధంగా 1 మార్క్ ఉంటుంది. టోటల్గా 6 మార్క్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 4, 5, 6. Totally you will get 6 marks for this long question if a problem is given. ఒకవేళ ప్రాబ్లం ఇవ్వనట్టయితే దీన్నే 8 మార్క్స్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. కాబట్టి ఇది మనకు టోటల్గా సో ఓపెన్ ఆర్గన్ పైప్ యొక్క లాంగ్ క్వశ్చన్. కాబట్టి సింపుల్గా ఉంటుంది, మనం సింపుల్గా మన వరుసలో రాస్తే సరిపోతుంది. దీన్ని మనం పెద్ద స్టేజ్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ రాయాల్సింది ఏంటంటే ఓపెన్ ఆర్గన్ పైప్. Okay, an organ pipe which has the both ends are opened, which has air column is called open organ pipe. దాని తర్వాత మన సెంటెన్స్ లో ఏమని రాయాలంటే సో లెట్ స్మాల్ n be the length of the open organ pipe. When we send a progressive wave through the one end of the open organ pipe, it will be reflected at the second end. Due to the superposition of waves, incident wave and reflected wave, stationary waves are formed along the length of the open organ pipe. రాసిన తర్వాత ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అనే హెడ్డింగ్ పెట్టి ఫస్ట్ హార్మోనిక్ షుడ్ అట్లీస్ట్ హ్యాస్ ద 2 యాంటీనోడ్స్ అండ్ 1 నోడ్ అని రాసి సో వీ హ్యావ్ టు అప్లైయింగ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ v/n, v ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా, n1 ఈక్వల్ టు v/λ. ఇక్కడ n ఈక్వల్ టు λ1/2 అయితే సో λ1 ఈక్వల్ టు 2l అవుతుంది. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సెకండ్ హార్మోనిక్ హెడ్డింగ్ పెట్టేసి సెకండ్ హార్మోనిక్ షుడ్ అట్లీస్ట్ హ్యాస్ ద 3 యాంటీనోడ్స్ అండ్ 2 నోడ్స్. So using this equation here, L equal to lambda, second harmonic got λ2, therefore λ2 equal to L. So from diagram, we know N2 equal to v/λ2 equal to v/λ2 plus to L అని రాస్తాం. So multiplying and dividing by the 2, 2 తో multiply చేసి 2 తో divide చేస్తే 2 into v/2L, N2 equal to 2 into v/2L plus to L1 అని రాసేస్తాం సెకండ్ ఈక్వేషన్. Similarly, third harmonic should at least has the 4 antinodes and 3 nodes. So using this equation L equal to 3 λ3/2 అవుతుంది. అప్పుడు λ3 equal to 2 it అయితే 2l/3 అవుతుంది. Can we know the relation between the v and n? n3 equal to v/λ3, v/λ3 plus to 2l/3 substitute చేస్తే 3 denominator of denominator goes to the numerator, 3 into v/2l. Therefore we got n3 equal to 3n1. Third equation. From equation 1 to 3, so we know the relation, the frequencies ratio is the n1:n2:n3 and so on equal to 1:2:3 and so on. So this is the general here formation of stationary waves in open organ pipe. కాబట్టి ఈ విధంగా సింపుల్గా మనం ఈ ఈక్వేషన్ ఒక్కటి గుర్తుంటే మనం టోటల్గా మనం రాసేయచ్చు. కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. v ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా. ఈ ఫార్ములా వచ్చిందంటే మనకు ఆన్సర్ టోటల్గా వచ్చేస్తుంది. v ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా, n ఈక్వల్ టు v/λ. ఆ ఈక్వేషన్ గుర్తుంటే మనకు టోటల్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి సో దిస్ ఇస్ ద లాంగ్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద 8 మార్క్స్ ఫర్ ద సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్. ఓకేనా, కాబట్టి థ్యాంక్ యూ అనండా. సో ఇది మనకు 8 మార్క్స్ ఈజీగా గెయిన్ కావచ్చు. ఓకేనా, ఈ వీడియో వస్తే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అనండా.